Good day. In this video, we will be discussing about the adjusting process. So this is the chapter 5 of your book, and this is the second and the last chapter that we'll be discussing in this class. So I hope that you will listen and I hope that you will learn today. So let's start. By the way, before I start, let me turn off my camera muna because basig mag-aga ang iyahang signal. Okay. So, ayun. So the adjusting process, no, the purpose of which lang yun is to parang properly recognize certain expenses and revenues on the period that they occur, not on the period that they were paid or received. Okay, so with that, we have to first adjust our deferrals. So adjusting for deferrals. So wait, for adjustment for deferrals. So deferral is the postponement of the recognition of an expense already paid out but not yet incurred or of a revenue already collected but not yet earned. So unsa may pasabot ani no? So ang deferral nato nga example ani nga inyuhan lang na meet is ang atuang prepaid rent. Okay? So kada mga prepayments, meaning nadawatan na nimo pero wala pa nimo siya nadawatan. Imo na siyang gibayaran pero wala pa nimo nagamit. So, for example, sa inyong boarding house, kung mag-advance payment mo sa inyong boarding house, and then, for example, good for 6 months, ana. So, katuloy mong 6 months nga gibayaran in advance, that is prepaid rent. Now, every month nimo nga magamit to imuhang prepaid rent, no? Imo rin to i-expense dahil ang portion nga na-expire or ang portion nga nagamit. The same goes with kana bitang katupong inyuhang na-encounter ng unearned revenue. So, unsa man ang unearned revenue, sir? Unearned revenue is nakadawat na kagbayad from the customer, pero wala pa nimo siya na tagaan og serbisyo. So, once nga mahatag na nimo ang imong serbisyo sa anang customer, then you will now record your income and then tanggalan din ang imuhang katong unearned revenue which is utang. So by the way, prepaid rent po kanina, no? Prepaid rent kanina is asset. So for adjustments for deferrals, no, your asset becomes an expense and then your liability becomes an income. So let's take into account for examples that we will be discussing today. First is insurance. So paid in full at the beginning of the covered period and the amount was debited to prepaid insurance asset. So ang pinakauna niya nga entry ko no upon payment ko no of insurance is the kanang tawag ana ay so nagbayad siya cash no. So meaning nagpalit siya insurance or nagbayad siya insurance. So ang naapektuhan nimo nga kuan would be cash and ingon siya prepaid insurance. Prepaid insurance. Now, in this case, si cash, of course, since nagbayad man ka, nakuhaan imong cash, so decrease. And imong prepaid insurance, kapag imong gibarandaan nga insurance, meaning, nagbayad ka man, so meaning, increase ang imong prepaid insurance. Kaya nag-acquire man kag insurance, kumbaga. Now, before ito, we have to identify nga si cash is asset, and then prepaid insurance is also an asset as indicated herein. So asset po siya. So decrease in asset is of course debit. So mag-credit ka ng cash and then increase in asset is of course debit. So meaning credit and then debit. So sa imuhang journal entry dayon, imuhang initial nga journal entry upon payment lugar no. So prepaid insurance and then credit ka ng cash, so XX. Now, butang lang nga si insurance nimo is kanang na-expire na dayon to imuhang prepaid insurance. So, kanina din ang atong adjustment. So, once na na-expire na ang portion insurance, so meaning na naka-incur naman ka, di ba? So, na kay insurance expense. Kaya na-expense na, so, di ba, again, ang kaning ato ang adjustment for deferrals, ang imuhang asset mahimong expense, ang imuhang liability mahimong income. So in this case, asset nimo si prepaid insurance mahimo siyang expense. So insurance expense and then
prepaid insurance. Nganong naing-ani man ang iyahang paano, ang iyahang entry. So again, the affected accounts are insurance expense, and prepaid insurance. Now, we know ganiha sa atong previous entry nga prepaid insurance is an asset. How about insurance expense? So, klaro na kayo, no? Expense. Now, imo ang prepaid insurance ni gamay ni dako. So, of course, na-expire naman siya, meaning nakuhaan siya, so decrease. While ang imong insurance expense, so naduwagan ang imong expense, so meaning increase. So, increase in expense is debit, and decrease in your prepaid insurance, which is an asset, is a credit. Muna yung siya na tayo, debit insurance expense, credit din tayo ng prepaid insurance. So the XX here represents the amounts. So hatag tag example, no? Okay, let's take this into account as an example. Okay. So on August 1, Laundry S Labas Shop acquired a 1-year comprehensive insurance. So 1-year comprehensive insurance has, so meaning 12 months. Okay. Coverage on delivery vehicle and paid 12,000 premiums. This insurance is expected to provide a protection to the entity and is being consumed every day. At the end of August 31, a portion of 1 month already expires and will be recorded as an expense. So, meaning ni-expire na daw kuno ang isa ka bulan. So, yun sa mga pagkuha, no? So, again, nagbayad ka ng 12,000, good for 12 months. So, meaning na-align kay monthly expense nga 12,000 divided by 12 months. So, na kay 1,000 nga monthly expense. So, again, di ba? So, kakaniha, pagpalit niya sa insurance, ang iyang record is this one. No? Ang amount is 12,000. Ngayon, pagka-expire na yun, so muna siya imong entry on August 1. On August 31, imong entry dayon would be, kanina dayon. So, na-expire na ang 1 month, pero dili 12,000. Kaya 1 month lang man ang na-expire mo, dito siya na 1,000 lang. Okay? So if you get the gist of this, no, it will be easier na dayon for the rest of the examples. So let's go to our supplies. I'm sorry. So supplies, the amount of purchased supplies was debited to supplies or supplies inventory account, which is an asset. So at the start, no, while katong pagbayad niya or pagpalit niya for og supplies, so butang talang nga iyahang gipalit gamit ang cash. So ang affected account would be cash and then supplies, which is an asset, no? So again, as indicated here in supplies is an asset. So with cash. Now, since nagbayad man kag cash, meaning nakuhaan mo cash, so decrease din si cash. O si supplies, tanuwagan mong supplies, so increase na siya. So decrease in asset is of course credit, while increase in asset is debit. So with that, no, our entry upon purchase of supplies would then be debit ka ng supplies, X, and then credit ka ng cash. Sir, what if giutang? So what if giutang, no? So, of course, naagid ang supplies. Utang man, so meaning na kay accounts payable. Now, supplies, again, it's an asset, but accounts payable, from the word payable, is utang, so liability. So, imong supplies, nadungagan ba? Yes, so increase. Ang imong utang, nadungagan ba? Nakuhaan, nadungagan, so increase. Now, increase in asset, again, debit. Increase in liability is credit. So you have to master your rules of katong normal balances sa katong pag-increase sa asset, pag-decrease sa asset, increase liab or decrease liab, things like that na rules. Para mas easier sa inyo pag-journalize later on. So now, what if naana dayon, so muna siya, no? So debit ka ng supplies, then credit ka ng accounts payable.
So, XX, XX. Now, pag na-expire na dayon, so meaning, or na-expire, pag nakagamit na dayon kang supplies, so meaning, nakuha na yung mga supplies, di ba? So, once makagamit na kang supplies, na dayon kay supplies expense. And then, of course, nagamit mo kang supplies, so makuhaan mo, ha? Supplies. And then, supplies expense, klaro kaayo, expense. And supplies is asset. Na imong expense, nadungagan ba? Nakuhaan. Nadungagan, of course. Imong supplies nga asset, nagagamit naman ka, so meaning nakuhaan siya. Ang increase in expenses, of course, debit. And decrease in asset is credit. So with that, no? Ang ato ang entry na dayon for this one would be supplies expense, debit. And then mag-credit ka ng supplies katong imuhang nagamit nga asset. So XX, XX. So with that, let's take this in as an example. Okay, so on August 10, purchase supplies of 15,000. At the end of August, inventory count showed that supplies costing 5,000 are still on hand. In this case, the shop consumed supplies amounted to, okay. So, di ba, naa siya 10,000 nga gipalit daan. Nabinlan ko ng 5,000. So, meaning, ang nagamit would be 5,000 also. But for example, no, ang iyang gipalit is 10,000. Tapos giinan dayon ka nga nakagamit kag 8,000, no problem na. Mo na yung gamiton. Ang nabilin dayon would be 2,000. So, muna siya ang purchase, tapos remaining, or on hand, and then, muna imong use. But sa other part, muna imong purchase, muna imuhang use. So, meaning, ang imuhang remaining or on hand would be 2,000. So, unsa man nilang entries ani no? So, again, first upon purchase no. So, kani is that okay, purchased man no. So, wala man siya yung on account. So, kung ingana gali ang giingon, cash din ang gigamit ana no. Okay, so pila ang iyang gipalit? 10,000. And then ingon siya, ay 10,000, 15,000 din eh. Sorry, 15,000 ang gi-purchase na binlan og 5,000, meaning ang nagamit din sa shop is 10,000. So, ilang gipalit is 15,000. Okay? And then, pagkahuman dayon, no? Nakagamit daw siya 10,000. So, nakagamit siya 10,000, kanina din nga entry mong gamiton. So, imuhang supplies expense is 10,000, imuha dayong supplies 10,000. Sir, unta man naman ng 5,000. So, no need na nimo na siya i-recognize. Kaya na-recognize naman nimo na siya. Once nga imo na siyang ibutang sa imong P-account, so kung maka-remember pa mo, so itong P-account, no, for example, mo na itong P-account sa ato ang P-account sa atong supplies. Okay? So, di ba, asset mo na siya, nagpalit na og 15,000, and then nakagamit og 10,000. So, di ba? Debit si supplies of 15, credit si supplies of 10. So, meaning, ang ending balance dayon nimo would be 15,000 minus 10,000. Narada ni imuhang 5,000 nga supplies. So, no need to end to recognize na kayo naa naman siya daan sa imuhang books through this entries. Okay? Wait, that's what is save. Okay. Wait lang. Okay. Sige. Now, after supplies, no, let's go to rent. So, very familiar na sa inyo, because we have been, you have been,
kanang recording this, no? So, ayun. So, paid in full at the beginning of the covered period and the amount was debited to prepaid rent. So, again, na kay prepaid rent, and then, of course, na kay cash. Bayad man ka, no? So, imuhang cash as, of course, an asset. Same with your prepaid rent, as indicated sa inyong kuan, no? Diri sa taas is an asset. Now, has your prepaid rent increased or decreased? So, nag-increase siya, of course. Imong asset, imong cash, since nagbayad man ka, nakuha imong cash, so decrease. Increase in asset, that would be debit, and decrease in asset, that would be credit. So, ang imong hada yung journal entry ani would be debit ka ng prepaid rent, credit ka ng cash. Ay, sorry. Okay. Now, what if ma-expired imong rent, no? Or imong prepaid rent? So, as discussed kanina, no, pan introduction sa chapter. So, of course, na kay rent expense, kay nagamit naman nimo, no? And then, naadan kay prepaid rent. Okay, so this is, of course, klaro kayo expense. This one is an asset. So, imong expense, di dako ba ni gamay? Of course, it increased. And then, ang imuhang prepaid rent, since nagamit naman nimo siya, so of course, decrease. So increase in expense is debit, decrease in asset is credit. Okay? So with that, imong entry na dayon would be rent expense and then prepaid rent. So amount. Okay. So if by the way, if you're finding it kind of like kanang pass, no, you can pause every now and then to absorb every section. Okay? Para dili ra kayo siya pass on your part. Okay. So with that, no, let's take this as an example. Okay, on August 1, 12,000 3 months rent in advance. Okay? Every day. At the end, a portion was consumed. Okay, so meaning, nagbayad daw siya initially of 12,000. So, muna siya imong payment. And then, so, months covered, or period covered is 3. So, meaning, naa kay monthly expense of 12,000 divided by 3. So, meaning 4,000. So, at the end of, at the end of August 31, no? So, na-expire na imong 1 month. So, muna, nga, imuha na din siyang kuhaan og 4,000. So, upon purchase niya or upon payment niya sa katong 3 months niya ka advance, no? So, meaning, maka-record din siya og prepaid rent and then makuhaan si cash. So, the entry for that would be this one, 12,000, 12,000. And then, once nga at the end of August 31, na-expire naman ang 1 month, your entry dayon would be this one. Ilang amount dito? 4,000. Okay. Now, we're done with katong mga asset, no? Once nga magamit na nimo, mahimo rin siyang expense. Let's go dayon to revenue nga utang, and then it will become later on as your income. So, I'm sorry. So, muna siya si deferrals. Okay. Taas kayo siya, no? So, ayan, unearned or deferred revenue, cash was received in advance for the goods and services to be rendered in the future. So, girecord sa deferred revenue primero. Okay. Now, which is a liability. Okay? So, nakadawat kag cash, pero wala kay hatag na serbisyo. So, of course, nakadawat kag cash, meaning maapektuhan si cash. And then, wala naman kayo gibuhat ng serbisyo, so dili pa ka makabuhat og income. So, dili pa ka maka-recognize og income.
So meaning, ang imo hadang i-recognize is utang. So ang utang nga kana, which kami mo familiar na po mo no, sa ato ang previous ka mga exercises, is what we call unearned revenue. So meaning, wala pa ni mo siya na-earn, unearned. Okay? So cash is of course asset. Unearned revenue, as indicated diri sa taas, no, is liability. Now, si cash nimo is of course ni dako kay nakadawat man kag cash from the customer. Likewise, imong utang pod ni dako kay nakautang ka silbi sa imong customer kay gitagaan kag kwarta pero wala pa kay gihatag na service so mo siya og nagpautang sa ima in a sense. Okay? So increase in asset is debit, increase in liability is credit. Okay? So ang imong entry dayon ani would be again so debit si cash, credit din si unearned revenue. Okay? So XX, XX. And then, once ka makakataganin kag services sa iya, so meaning, nanaling kay income. So, nanaling kay service revenue. Okay? Nanaling kay service revenue. And then, of course, nakuhaan man imong utang. So, maapektuhan po imong unearned revenue. Okay, so we know that unearned revenue is a liability. And service revenue, no? So, wala may unearned dito. Service revenue man. So, klaro kayo nga revenue. Okay? So, kani imong service revenue ni dako ba o ni gamay? Of course, ni dako ni siya kay nakahatag naman kag service sa imong kliyente. And then, imong unearned revenue since nakahatag naman kag service yung meaning nakuha na dahil imong utang. So, decrease. So, increase in revenue is credit and decrease in liability is debit. So, mag-debit din ka here og unearned revenue and then credit ka ng service revenue. So, XX, XX. Okay. So, with that in mind, no, let's take this as an example. On August 19, so nakadawat siya 20,000 as advance payment for deferrals made and credited to unearned revenue. So meaning, nakadawat siya 20 mil in advance from the customer. Okay, tapos i-credit sa unearned revenue. So the laundry of 30 out of 40 who paid in advance was already washed and cleaned. This resulted to the realized income amounting to 15,000. Okay, so received in advance. Is naakay 20,000 and then naaday kay realized income or kanang service rendered naakay 15,000. So, kay nabilin dayon nga remaining liability of course 20 minus 15, 5,000. Okay? So upon receipt atong upon receipt sa advance payment from the customers or from the clients na alayan kay 20 mil na cash and 20 mil na utang. And then since naka-render naman ka og services towards your customers nga nagbayad in advance, so naladayon kay katong unearned revenue makuhaan ka ng 15 mil and then service revenue nag-reference ka ng 15 mil. So, yun sa may difference atong nadawat ni mo siya murag dagatag kang service daan tas nakadawat din kag cash. So, kung naghatag kag service tas nakadawat kag cash diretso, mawala ni siya nga portion. So, diretso ra ka debit ka ng cash, assuming no, debit ka ng cash, credit ka ng service revenue. Service revenue. Okay? So, XX, XX. Or what if si customer ang nangutang, so mutong nga na kay accounts, receivable, and service revenue. Okay, so amount. In this case, ang nagbayad in advance is si customer and then ikaw ang wala nakahatag og service. Okay, so now we're done with deferrals and then let's go to depreciation. For depreciation, no, it is also a kind of deferral. Kay, di ba, if you would think about it, nagbayad man kadaan for equipment and then gamagamit nimo siya or nagbayad kadaan for building. Ano, no?
So pwede magamit na nimo siya for how many years. So ana na siya. So naa din kay murag imong gibayaran daan i-expense nimo siya hinay-hinay hangtod sa di na siya magamit. So ang ginatawag na to ana is depreciation katong paghinay-hinay og expense sa imuhang paghinay-hinay og expense sa imuhang where was I? Paghinay-hinay og expense sa imuhang um, equipment or building katong mga dagko nimo nga katong mga long-term nimo nga assets. Okay. Sige. And then so yan. Welcome referrals includes the recognition of depreciation expense for equipment. So depreciation, again, is systematic allocation of properties cost over estimated useful life. So naatay quandary no, naatay mga important things to remember. Cost. So unsa man si cost? Cost nimo is kung pila imong gibayaran para mapalit ang imuhang asset. Dahil naa dayon tay ginatawag na salvage value. Sa man salvage value. No, for the for the benefit of everybody, no? So in Bisaya, salvage means to kill. Pero the true meaning of salvage in English actually is to where bitag iyahang to save. So meaning kaniyang salvage value pila man ang imuhang madawatan once nga at the end of its life, no, ibaligya nimo ang imuhang asset. So pila imong madawatan, pila imong ma-save once nga imuha na siyang ibaligya silbi. So pag mahuman na iyahang useful life. Again, no, cost is the amount that you that is the amount that you use to purchase, no, to purchase the equipment. Salvage value is kung pila imo ang gi-expect nga mahalin or madawatan if ever nga ibaligya na nimo ang asset pag mahuman na ang iyahang useful life. Useful life is kung pila ang imong gi-estimate nga magamit nimo siya. So for example, magamit na ako ni akong cellphone for 2 years or magamit na akong TV for 10 years, ana. So kanang ginakuha nimo nga estimated nimo nga before siya maguba or before yun siya nga di na yun magamit, that is useful life. Okay? So let's with that in mind, no, ang ato ada yung kuan, ang kani ato ang if ang cost of asset nato ang atong cost no sa atong asset kung kuhaan nato siya og ato ang salvage value or estimated salvage value anan tay ginat ay sige na lang ba sa man siya ano bakit ganyan yung ano mo order asa man ito yun okay so and then okay so kanang imong salvage value ko ang imo lang tawagan ang tawag din nimo sa kanang iyahang difference sa cost of asset tas kuhaan nimo siya estimated salvage value is your depreciable amount. So muna na siya ang amount silbi nga imo lang i-expense all throughout the useful life of the asset. And then so kung divided na nimo siya og divided by useful life or estimated useful life dayon kay depreciation expense. Per period or per year, per month. Okay? So, diba, once nga magpalit ka og kuan, once nga magpalit ka og tawag nito, once nga magpalit ka og equipment, so meaning nagpagawas kag cash. And then, naapektuhan po imong equipment nga account. Imong cash, since napagawas mo kag cash, bayad man ka. So, before that, no? So, asset ni si cash, asset po si equipment. Now, napagawas mo kag cash, so nakuha mo cash, so decrease na siya, palit man kag equipment, so meaning nang dungagan ang imuhang equipment. Now,
decrease in asset is credit and increase in asset is debit. So, yung imong entry dayon upon purchase of your equipment is debit ka ng equipment and then credit ka ng cash. Dayon, once dayon nga magkuana dayon ka no, once dayon nga nagamit na nimo siya, for example, na-expire na ang iyang out of 5 years, na-expire na ang 1 year, or nagamit na nimo siya for 1 long year. So, ang ang accounts na maapektuhan ano kay we have a depreciation expense. Depreciation expense, katong imong gi-calculate diri sa taas, kani siya nga part. And then, ang unsa man ang imuhang ipares kang depreciation expense. Now, ang imong ipares kang depreciation expense, no, is what we call as accumulated depreciation. Sir, ganun dili man sa equipment ang ato ang ipares kang depreciation expense. So, no naa ni siya, kani si accumulated depreciation, is ato na siyang ginatawag nga contra asset account. So, meaning, kani imong accumulated depreciation since contra asset man siya. So di ba kung mo increase imong asset mag debit man ka or kung mo decrease ang imong asset mag credit man ka, since contra asset man ni siya, meaning pampagamay sa asset. So meaning kung mo dako niya imong accumulated depreciation, mag credit ka. Kung mo gamay siya, imo din siyang i-debit. Okay? So kanang ang purpose nga nung release equipment ato ang ginagamit no as Paris depreciation expense is para ma-reflect nato sa atong libro gihapon ang tibuok cost sa ato ang equipment. So dapat magpabilin ang iyahang original cost and then kanang magbutang na dayon ka og accumulated depreciation. Okay? So again, accumulated depreciation is contra asset. And then, depreciation expense is expense. Now, if imong expense ni dako ba ni gamay? Of course, ni dako. Ang imuhang gi-accumulate or imuhang gitapok ni mga depreciation expense, kumbaga, accumulated depreciation is a contra asset. Ni dako ba siya ni gamay? Of course, ni dako. So, increase. Now, increase in expense is debit and increase in contra asset is credit. Okay? So, na rin tayo depreciation expense. And then, na rin tayo accumulated depreciation. If you want, pwede din mo siya butang dash equipment. Para ma-identify niyo nga nung magbutang mo tag dash equipment. No? Kay, dumduma nga daghan kayo og imuhang i-depreciate nga assets. Pwede ka mag-depreciate og machinery, pwede ka mag-depreciate og building. So, mas nice nga magbutang ka og dash equipment kung sa equipment siya related. Dash building kung sa building siya related. Para mabahin mo siya kung ahag yun siya padulong ang accumulated depreciation. Okay? Kung ahanin mo siya itando, kumbaga. Depreciation expense, no need na nga imo pang identify sa accumulated depreciation lang na part. So with that in mind, no, let's take this as an example. So nagpalit daw siya og laundry equipment nga naay siya cost no 100,000. Useful life is 5 years and will be sold at 1,000 at the end. So meaning naatay salvage value. Salvage value. So, iyahang mabaligya daw niya ang kuan at the end of its useful life. Okay, so minus 1,000 na atay depreciable amount na 99,000. And then, okay. So, imuha na yung divide sa useful life. So, useful life. In years, pila man to? 5. So, meaning naa ka yearly or annual depreciation expense nga 99 divided by 5.
Now dumduma no nga kanang dumduma nga sa isa ka tuig na kay 12 months. So divide 12 monthly months per year. Okay, so natay 12. So meaning na rin tayo monthly nga depreciation. So monthly depreciation expense nga 1,800 divided by 12. So na rin tayo 1,650 nga which year? 1,650 nga depreciation expense for the month of August. So okay, putang ta diri og agay. Putang ta diri ng okay, so upon pag-purchase niyo sa equipment, no? So mo niya nga itong entry. For how much was that? 100,000. Pero kailangan ba itong mag-entry for the salvage value? No longer. Ano sa may purpose ni salvage value? Sa pag-compute lang nato na siya sa atuang depreciation expense. Okay, so since naka-compute naman itong depreciation expense, so ilan to siya? That is 1,650, 1,650. Okay, so nice yung gyapon no nga you will know how to compute for the monthly depreciation or the annual depreciation kay just in case nga makalimot kog hatag sa inyo og depreciation expense na diretso kay na may instances basin di ay no akong iingon na lang sa inyo ha nga na cost and salvage value tas may na lang ko nga depreciation expense for the month is ingani para na mo mag-compute pwede ko mag-ingana pero just in case nga dili ko makaingon nga ang depreciation expense for the month is ingani then meaning, Anna, you have to compute the depreciation expense yourselves. Okay? Sige. Okay. Next, let's go to adjustment for accruals. Accruals na. Okay. Adjustment for accruals. Okay. For accruals naman, no, for accruals naman, so kaning accruals meaning example ano is expense nga imuha ng nakagamit na ka pero wala pa nimo bayari. Okay? Or income nga nakaserbisyo na ka pero wala pa kang gibayaran sa customer. So with that no, kanang for example kanang bitang sa kanang sa imong boarding house nga what if dili ka maka bayad og renta kay wala pa ka palalay sa imong mama. So, naalala kay utang sa imong landlady, di ba nga, isa ka bulan nga renta. So, meaning ana, mag-recognize ka ana og expense, nga rent expense because nakagamit naman tag isa ka bulan. Pero instead nga cash ang imuhang ipares, since wala man ka nagbayad og cash, mag-recognize ka og utang instead. So, magbutang din ka og accounts payable. So, with that kung kung sa imong landlady pod nga part no since nakapuyo naman ka sa iyang balay og isa ka bulan so naka-income na siya pero since wala pa man nimo siya bayari na lang siya accounts receivable gikan sa imuha so with that in mind let's take into account no kaning salaries. So kani siya, if kaganiya sa deferrals, ang asset ma expense, ang liability ma income, kani siya no, mag-uban na perminti ang expense o ang imuhang utang o ang kanang income o ang asset. Okay? So for accruals, mag-uban si expense o utang and then si income o si asset. Okay. So with that, no? So salaries. Okay.
So, unlike kaganihan sa unlike kaganihan sa referrals nga more duha ang entry nga imong ginabuhat because kanang mag-recognize ka upon katong palit and then mag-adjust din ka sa end. By the way guys, no, ang adjusting entry nimo is kanilang mga ikaduha nga entry sa kanilang sila ang mga adjusting entry. Kanang may mga kanang katong ang asset gi-expense ug ang liability gi-income. Moto sila ang imuhang adjusting entries. For accruals naman, one entry lagi ay kanang one entry lang inyuhang naon kung unsa lang ang entry at the end of the month. Okay? So with this, so sa salaries no, meaning nag-service na sa imong mga empleyado, so meaning na kay salaries expense. Pero wala pa nimo sila gibayaran. So since wala man nimo sila gibayaran, naa din kay ginatawag nato nga salaries payable. Okay? So sa salaries expense, very clear, expense. And then salaries payable, para kay no, liability. So imong expense ni dako ba? Of course, ni dako siya. Imong utang ni dako pod. So increase in expense is debit, and then increase in liability, of course, is debit. So your entry then would be debit ka ng salaries expense, and credit ka ng salaries payable. So amount. So let's take this as an example, ha? Okay, so laundry and barber shop, 1,000 per day salary sa Wallis employees every Sunday for the 6-day work coverage every Monday to Saturday. As I was mentioned, August 27 as the next work week will start on August 28. Monday and will end at September 2 Saturday. The next payment will be on September 3. At the end of the month of August, the shop should accrue the accrued salaries of 4 days. Okay. So, nganong naman siya accrued salaries, no? So, gabayad siya is every Sunday ko, no? So, every Sunday man siya gabayad and last payment was 27. Pila ka days man si August? August has 31 days. So, meaning, pila ka adlaw ang wala mabayaran sa August nga bayaran na siya is sa September na. Remember nga kani atong adjusting entries no ginabuhat ni siya every end of the month or every end of the year. Okay, so since prepare man tag monthly report, so mag-adjust gyud ta every end of the month. So meaning mag-recognize ni siya og utang towards his employees sa katong upat ka adlaw sa August nga gi servisyuhan sa iyahang empleyado pero wala niya bayari. Okay, so naman to, di ba 31 days man si August and then last day is 27 ang nabayaran. So naa kay utang nga 4 days. So 4 days tapos 1,000 per day, imong tanang nga utang would be 4 times 1,000. Okay, and then, so naman kay utang nga 1,000, so of course, again, mag-entry na dayon ka. Naka-expense and naapo din kay payable. So amounting to 4,000. Okay, now let's go to interest. So kani sa interest, no, it can go two ways. Si interest. Anong two ways man, no? Pwede siya na kung ikaw ang nangutang, naka-interest expense. Kung ikaw ang giutangan, naka-interest income. Okay? So, kung ikaw ang nangutang, so, first, again, naka-interest expense na na-incur. So, meaning, nakautang, nanang kay interest supposedly, pero wala nang mo bayari. Since wala man mo siya bayari, so na-align kay interest payable. Okay. Now, kung ikaw pud ang giutangan, ikaw ang kani kay ikaw may payable sa imong bangko ana, so ikaw nang utang. Or kung ikaw ang giutangan, nagpautang ka sa imong mama, pero wala ka nga walay bayad interest. Sa meaning, bitaw if nagpautang ka sa imong amigo and then gipatubuan nimo siya. So, tapos nilabay ang panahon, wala pa niya bayari ang principal pati ang katong interest.
So kato imong interest, supposedly income naman nimo siya, so naa kay interest income. Pero wala man niya bayri. So wala man niya bayri, so naa dayon ka interest receivable. Okay? And then aside from if you don't like the word if you don't like to use interest receivable, pero this is much better to mas dali siya i-remember in interest receivable, di ba? Kaysa sa there is an alternative name for this, accrued interest income. Meaning, di utang nga interest income. And then kani pud sa imong salaries payable no na atay ginatawag pud ani alternative name niya nga accrued salaries expense. So na mga accrued nga kanang apelyido kumbaga. Pero para mas easier sa inyo no nga di na ta malibog ka nang napay mga accrued nga gibutang, so butang lang ta diha og salaries expense, salaries payable, interest expense, interest payable. If you want, dapat siya alternative na name, accrued interest expense. Giutang na interest expense. But you can use interest payable or interest receivable. Accrued expense. Giutang na salaries expense. That's what it means when you say accrued. Okay? So interest expense, very clear. Expense. Payable, very clear. Liability, or kung naay pakapin nga accrued, it's either liability or asset. Liability. Okay. So, interest income, of course, revenue. And then, interest receivable, asset. Now, sa first nga part, no, imong interest expense, tidako ba ni gamay? Of course, tidako ang imuhang interest expense. Imong utang, imong bayronon nga interest, of course, tidako pod. So, increase in expense is debit, increase in liability is credit. So, kung ika ang utang, nakautang kag interest, naakay interest expense, debit, and then interest payable na credit. So, XX, XX. Kung ikaw ang nagpautang, so naakay so revenue no increase imong income, imong interest income, imong kanang silbi kana bitaw na earn nga interest sa imong pagpautang. Idako ni gamay of course ni increase. Ang imong dawatunon nga interest, pa makabayri so ni increase pod siya. So, increase in revenue is credit, increase in asset is debit. Okay. So as I have said kanina no, mag-uban yun si expense ug si liability, revenue ug si asset. Same here si expense ug si liability. So with that, no, naaday kay interest receivable or accrued interest income. Interest receivable and then interest income. Expense. Okay. So let's take this as an example. In addition to the owner's initial investment, siya borrowed money from. O, nangutang siya kwarta sa bangko. So, naa siya principal na 150,000. Okay? So, monthly interest. So, interest rate. Monthly interest rate. Kailangan 2-3%. So, dayon, naalan siya naalan siya monthly interest expense na 150 or 5. Okay. While in siya, furthermore, the bank requires its borrower to maintain 50,000 savings account which will earn a monthly interest of 1%. Okay.
So, since pangutang niya sa bangko, gi-require dayon si katong laundry as labas shop, no? Nga magbuhat og kanang account pud sa bangko, savings account sa bangko. So, since siya man ang naghatag man siya savings, naghatag man siya og kwarta sa bangko, so nangutang siya kwarta sa bangko, gitang siya kwarta sa bangko, na siya interest expense, siya naghatag po din siya kwarta sa bangko, di ba? In a form of savings deposit na maka-earn na po og interest income. So, no, naa po din tay savings account na amount. So, ang yung principal sa imuhang or ang cost or ang amount sa imong savings, 50,000. Na-align tayo monthly nga interest rate na 1%. Oh, sorry. Align kay monthly interest income na 50,000 multiply naman ng 1%. 500. Okay? So, assuming na nga wala pa ka nagbayad sa imuhang interest nga bayro nun sa bangko, so ang mahitabo dayon ana na din kay kani din imong entry, no? So naa kay interest expense tas naa kay bayro nun nga interest amounting to 4,500. And then sa imong savings account, no, nga maka-earn kag interest. So, since wala man nimo nadawatan pod, so naka-interest receivable nga 500, per na pod kay interest income na 500. So, interest receivable or accrued interest income, interest payable or accrued interest expense. Okay. And then lastly, for our accruals, no, naatay services. Or service revenues. Actually, kaning service revenues, no? Na-introduce na nila ako kanina sa ato ang discussion during deferral. So, what if ikaw ang naka-render og service pero ikaw wala gibayaran ni customer? So, meaning na akay service revenue, of course, service revenue. And naading kay since wala man kabayari, so na kay accounts receivable. Okay? So, service revenue klaro kaayo, no? Revenue, and then accounts receivable is an asset. So, imuhang kuan ba? Imuhang kanang na-earn nga revenue for the month, ni dako ba siya or ni gamay? Of course, is naghatag man kag serbisyo, increase. Ang imuhang dawaton mikan sa customer, ni dako ni gamay, of course, the increase pod siya. So, increase in revenue is credit and increase in asset is debit. So, with that, your entry should look like debit ka ng accounts receivable and credit ka ng service revenue. Okay, so XX, XX. So, with that, let's take this as an example. Wala siya naghatag ng examples, no? Okay, sige. So, assuming na lang kani atong kamantong kopyahan nato tong sa kaganiha to. This one. Ato lang i-tweak ginagmay. Uye. So, Tagalog na to. At the end of the month, laundry of 30 customers who are yet to pay. Meaning who are yet to pay, mubayaray pa, were already washed and cleaned. So this resulted to the realization of income amounting to 15,000. So meaning, nakahatag na kag-service sa 30 ka clients, pero wala pa kabayari. So, dayon, ang amount is 15,000. So with that, no, diretso na rin ko sa imong entry. Na kay dawatunon nga 15,000, and then, which is, nakaresult po kag income na 15,000. So now we're done with our
accruals. And pinaka-last na to nga i-discuss would be same with depreciation na siya, no? This is also a contra asset account. Allowance for that's na lang itong gamiton. Sa inyong book, ang gigamit is allowance for doubtful accounts. So, allowance for bad debts or mga dili maayo nga utang. So, dili maayo nga utang o allowance for or also known as doubtful accounts, mga imong giduha-duhaan. Unsa man ni sila no kaning mga bad debts or mga doubtful accounts, meaning ano nila is gaduha-duha ka kung mabayaran pa ba ni or dili na. Okay? So, kung na kay pagduda, no, nga dili ka mabayaran, mag-recognize na dayon ka ana og expense sa katong panahon nga brag nakabati na ka nga dili na ko mabayaran jud ani or ana bitaw di po ka dili na jud ko mabayaran na ay posibilidad nga dili na ko mabayaran ani kung posibilidad lang sa muna siya nga mag-adjusting entry dayon ka og na kay ginatawag nato no nga bad debts expense. Okay? And then, ang Paris Permit ka ni bad debts expense, no? Si allowance for bad debts. Allowance for bad debts. Man siya related. So, di ba, again, mga dili maayo nga utang. So, meaning, iyang related, ani, is ang imuhang, dili imong accounts payable, ha? Utang ni siya sa imuha. So, meaning, imong accounts receivable. So, sa imong accounts receivable ni siya connected, no? So, kanin si imuhang bad debts expense, kaani, karo kayo no, expense. Kani imong allowance for bad debts. Same ni siya sa, again, same ni siya ni sa ato ang accumulated depreciation, no? This is also a contra asset account. So, again, contra asset means, kung mudako siya, since kung ang asset mudako i-debit, to sa mugamay, i-credit, si contra asset, kung mudako siya, baliktad. Kung mudako siya, imo siyang i-credit, kung mugamay siya, imo siyang i-debit. Okay? So, with that in mind, na atay expense. So, of course, kung maka-recognize ka nino o kanang og bad debts expense, so yung expense madungagan, allowance for bad debts, so of course madungagan po lang imuhang allowance. So, imong entry na dayon ani would be increase in expense is debit, increase in contra asset is credit. So, your entry would then be bad debts expense and allowance for bad debts. So, XX. Again, kung ano siya ha? Possible pa lang nga dili niyo siya makolekta. Okay? So, okay. So, with that, let's take this as an example. Okay. At the end of September, Laundry S has the following balances. Accounts receivable, 50,000. Allowance for bad debts. So, meaning na siya yung allowance daan, 400. Laundry income is 100,000. So, diri sa itong pag-compute sa ato ang allowance for bad debts na o sa itong bad debts expense na atay duha ka pamaagi based sa balances sa accounts receivable. So, kung based sa balances sa accounts receivable, so, again, no, kung based on accounts receivable, ining ani, dapat mo na gyud na imong balanse at the end of the month. Okay? While kung should be balanced na gyud ni siya. Should be balanced. So, kung based on accounts receivable, tapos should be balanced na rin siya. And then, ang imuhang expense dayon, bad debts expense is equal to should be balanced minus imuhang beginning balance sa allowance. Okay. So, unsa man akong ginamitan no? So, for example, diri sa first no, based daw sa accounts receivable. So, na siya accounts receivable 50,000 and then percentage of kanang allowance is 3%. No?
So, meaning, ang imuhang should be balance of allowance for bad debts is 50,000 multiplied mo ng 3%, 1.5. And then, di ba naman kay beginning balance of allowance for bad debts? Na kay 400. Okay? So, meaning, ang imuhang dapat na kay idugang na bad debts expense, nakaiduga nga 1,100. Okay? Pero, kung based po siya dayon kung based siya sa sales or sa revenue, based on revenue, no, should be expense na siya. So, diretso na ka. Mas simple ni si based on revenues. More likely than not, kanina lang si based on revenues akong iatag sa inyo, pero diretso na siya. Mas dali siya i-compute sa inyo, ano? So, ang imuhang bad debts expense na dayon would be imuhang total revenue or revenue on credit, no? Or giutang nga income kumbaga sa imuhang account total dili na pud siya nga dili total nga gi-credit nga ay total giutang nga income tuod no. So sige, total revenue multiplyan din mo na siya sa imuhang percentage. No? So dali na kay siya. So naa kay total income nimo. So pila to iyang kuan laundry income. Total income naman niya 100,000. Tapos percentage of kasi kung ganiya percentage of allowance kani siya percentage of bad debts expense. No? 1%. Which na yun ka bad debts expense. 1,000 times 1%. So kung kani ang gigamit no, kung based on accounts receivable, dili siya necessary guys nga ihatag gyud ni siyang duha sa isa ka problem. More likely than not, isa ra gyud ang basis sa kanang company. It's either based on sales or based on revenue or based on accounts receivable. So butang tala nga kaning based on accounts receivable ang gusto sa nga gigamit ni company. So nalanin siya bad debts expense na 1,100. And then, naada yun siya allowance for bad debts. 1,100. And then, pero kung based siya sa iyahang revenue, so diretso ra ka same imong entry, no? And then, kanang 1,000. 1,000 lang naman. Sir, what if nasa beginning allowance nga 4,000 plus 1,500 dapat? So, kung nasa just in case, no? Just in case nga mabaliktad. Just in case na beginning is di lang gang nalay 4,000 nga beginning, no? Butang ta lang. So, meaning, mugamay da ko ng imuhang bad debts expense. So, decrease in decrease in expenses, of course, credit. So, mabaliktad lang na imong entry. Credit na imong bad debts expense. And then, ang imong i-debit na dayon is ang allowance. Kay kuhaan man nimo si allowance for bad debts. So, 2,500, 2,500. Kung imo ni tan-awon sa kuano, mo ni ang kadelikado kang based on accounts receivable kay basig mabaliktad ang imong entry, which is very possible, no? Kay kung tan-awon nimo siya, no, aning mo gud niya rationale ani? Ay, so allowance for bad debts.
Okay? So, di ba, ingon siya, siya beginning of 400. And then, iyang should be dapat is, dili, allowance is credit din siya. So, nasa allowance ng 400 and then dapat kuno, ang iyang ending is 1.5. So, meaning, dapat mag-recognize kag dugang nga 1,100. Para mahimo siyang 1.5. Muna siya yung rasyonale. And then, dito sa kuan, dari sa pubos, no? Iyang balance primero is 4,000. Kunya, dapat ang balance ng duko no 1.5. So, kuhaan mo siya o 2.5 para mahimo siyang 1.5. 4,000 minus 2.5. Ano na siya ang rationale behind this one. While on this on kaning based on revenues, so sa'yo nagit kani siya. Diretso pag compute nimo sa 1%, diretso rin kag entry bad debts expense debit, credit kag allowance for bad debts. Okay. No. Okay. And then kani siya no is which is i-introduce lang nako sa inyo no. What kay di ba kani is allowance for budgets is katumaning possible pa lang nga dili ka mabayaran. What if sure na jud ka nga dili ka mabayaran? If sure na jud ka nga dili ka mabayaran, di ba again kani sa allowance for budgets is contra asset ni accounts receivable. So uban nga na siya sa permanente. Accounts receivable, ang sunod sa iya is allowance for bad debts or allowance for doubtful accounts. Now, kung sure na jud ka nga dili na gyud siya makolekta, no? Sure na gyud ka nga dili ka makolekta, ang imo ning buhaton is kuhaan nimo si allowance, kuhaan pud nimo si accounts receivable. Anong kuhaan man si allowance? Kani imong allowance for bad debts mo gud, muna siya ang imuhang mga dawatunon nga gaduha-duha na ka nga dili siya makolekta. So sa imuhang butang ta lang nga sa imuhang gidudahan nga diri ta sa 1-1 dili ta sa kanang should be balance sa allowance for bad debts. Sa imong gidudahan nga 1.5 ang 500 ana kay sure na jud ka nga di na gyud sila mobayad. So since sure na gyud ka nga dili sila mobayad, maapektuhan imuhang accounts receivable kay wala naman kay dawatunon kinawa sure naman ka nga dili kanila bayaran and then makuhaan pod si allowance for bad debts. Kay sa kani imuhang mga gidudahan nga accounts, sure naman ka nga atong 500 ato na ay 500 ay atong 500 sa 1.5 ay atong 1.5 dai na ay 500 nga di na gyud siya kabayad. Okay? So asset na siya, this is contra asset. So kuhaan mo sila both, so decrease, dayon ka diri imuhang pro forma entry no nga kanang so decrease in asset is credit and decrease in contra asset is debit. So debit ka ng allowance for bad debts. Sorry. And then adding ka accounts receivable. Okay, this is again sure ta nga 500 ang dili na sige butang tali out of 1,500 allow bad debts, 500 was confirmed to be uncollectible. Or 500 is uncollectible. Or of the receivables, 500 is uncollectible. Okay? So, kung 500 is uncollectible, meaning sure na jud ka nga dili nimo makolekta ang 500. So, kuhaan nimo ang imuhang accounts receivable of 500, kuhaan po dito nimo yung allowance for bad debts ng 500. Okay? Do not worry so much about this one. I'm just trying to introduce to you katong pag sure na ka nga dili na gyud makolekta. What you should concentrate on muna for now is kaning unsaon pag-entry kung naa kay gidudahan nga dili nimo makolekta. And the journal entry, pro forma entry is this one. Okay? So with that, we're done with chapter 5. I hope that you have
learned something today. And in the next video, no, we will be discussing the last chapter, which is the completion of your accounting cycle. That one will be pretty long, kay mag-prepare na dayon gyud ta og financial statements based sa inyong gi-journalize, gi-post, gibutang sa worksheet. Okay? So for the worksheet, if you want, you may purchase, no? Ayan na lang purchase, guys. If you want, if kan bahala, drawing na lang mo sa papel. Okay, okay ako, ana. Mag-need mo kung tadig columnar. If naamoy Excel, then better. Okay, if you have the laptop or katong sa yung phone, katong WPS, no? Na spreadsheet, so okay ra po to. That will be useful sa to ang next topic. Okay, so again, okay, so that's it for this video. Thank you so much for listening. Have a great day.